Radio Lomax, l'émission du 106. CLT DRP. Mais quel cryptique acronyme. Non, en fait, pas du tout. Pour les âmes sensibles, ça compte, mais sinon c'est CLT DRP pour les âmes perdues. Un trio de Brighton, né du boom créatif qui s'emparait de certains artistes pendant la pandémie et qui ravage ces jours-ci le Royaume-Uni et puis l'Europe. Depuis 2 albums et puis une tripotée de singles et EP. On les retrouve en tournée avec Lamborghini Girls pour défendre leur version punkoïde d'une electronica dansante et joyeusement féministe. Et c'est maintenant roule. L'émission du 106. Ok, tout d'abord, thank you for being here, thank you for your time. Alors, tout d'abord, on va se pencher sur le nom du groupe. C'est un véritable moyen de retenir l'attention. Ça, c'est bien joué. Stratégiquement, c'est mortel. Et en même temps, c'est une belle revanche sur tous ces noms de groupes death très très graphiques, aux dépictions graphiques de, on va dire, des fonctions humaines parfois malmenées des années 90-2000, gore, grind, etc., qui devenaient extrêmement misogynes. C'est une belle revanche. Yeah, Antoine wanted to mention the band's name, which is undeniably an attention grabber, but at the same time, we was considering it would be some kind of an ironic nod to, you know, misogynistic bands from the 90s to, you know, black metal grindcore bands. Is that the case? Is that some sort of a revenge on these bands? Not really. As in, I mean, it started off as like a little bit of a playful joke that we realized that people were really upset about it. So then when we watched people's negative reactions to the name, we kind of were like, we're going to keep it because this is ridiculous. I mean, yeah, like obviously everyone has their own opinions and people can be offended by whatever, but like the idea that it was somehow offensive or like wrong was really we felt strongly that should be kind of, we want to make a point that it's not. It shouldn't be taboo, essentially, is what. Women's sexuality should not be taboo. Yeah. It's just a clip. Yeah. There you go. Yeah. It's bigger than you think, but it's just a clip. Hard to find. Oui, alors voilà. Donc non, c'est pas une question de prendre sa revanche sur qui que ce soit. C'est parti d'une blague, puis ils se sont rendus compte que ça dérangeait, ce qui les a justement incités à continuer, parce que c'est bien de déranger, qu'il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien d'immoral, et que voilà, your name is Scott de dire, bah, c'est juste un clitoris. Alors le groupe est en tournée, donc comme je venais de l'indiquer avec Lamborghini Girls. Comment se passent les interactions entre les deux groupes? Est-ce qu'il y a une sorte d'alchimie personnelle, voire politique, entre les deux? Yeah, Antoine wants to know about how you get along with Lamborghini Girls, if there's this, you know, similarities, common ground in terms of, from a personal political perspective. Can you tell us about that? Yeah. I mean, we've known Phoebe and Lily for years, a long time. So, I mean, we are friends. I like to think. But obviously people put us kind of in the same sort of category because it's very unapologetic music. It's very rowdy. You know, we all believe in the same things. We want the same things. And I think that's cool to have in a lineup. Do you want to add to that? I was just going to say Lily and her boyfriend Jack look after my dog. Ziggy, and they're the most loving dog carers ever. They like Ziggy more than me. I think more than all of us actually. Yeah. But so yeah, no, we bond really well. Ok. Donc alors bon, c'est une histoire d'amitié qui antidate cette tournée. Je commençais par ce que disait Scott. Il disait Jack et Emily qui sont un couple, gardent son chien Ziggy et il préfère son chien à eux. C'est important. I will tell Jack about that. Donc voilà, il précisait que ce sont des amis de longue date de toute façon. Donc voilà, c'est un peu le même style, ils sont classés dans la même catégorie de musique un petit peu qui remue un peu, qui est pas forcément très très poli, qui cherche à secouer les gens. Voilà, mais c'est avant tout une question d'amitié. Une belle amitié. La morale, c'est l'amitié. Moi je me demande comment est-ce qu'ils ont construit leur son justement qui emprunte autant au dance punk qu'à l'électro-pop parfois, avec des rythmiques par contre qui font pas rigoler du tout. Voilà cette espèce de croisement entre plein de, on va dire, de sous-genres punkoïdes. Comment est-ce qu'ils l'ont construit ça? Yeah, Antoine and I wanted to know about how you came about with your sound, which, you know, you could be compared to various
offshoots from the punk scene, like dance punk, electro pop, you name it. So how do you come about with such a sound? You have a microphone, 2 microphones. Yes. Okay. Do you want to start? Would you like me to start? Yeah. Go on then. Yeah. Well, I guess my approach to guitar has always been coming from kind of an electronic background, by being influenced by electronic music. When I was really young, like Prodigy really, inspired me. And then as I grew up, like a lot of French electro, actually, like sort of Mr. Oizo and Justice and Sebastian and those kind of artists would really inspire me. And I'd always think, I want my guitar to sound like that. Mm-hmm. And I got introduced to effects pedals at a young age. And that, just helped me do that. And then obviously when we formed, we all just kind of like had really good chemistry and kind of vibe off different bands. So I'm waffling now probably, but yeah, we've all got a lot of we all sort of just got a really good chemistry as well. So all of our influences sort of merged together in that sense as well. Definitely. I think for me, from drums perspective, when I first started playing drums, I played lots of heavy music, like lots of metal and death metal and quite heavy stuff. But then I soon started trying to approach the drum kit as a melodic instrument as well as a rhythmic instrument. I try to focus on little details, little patterns and melodies from either the vocals or like the guitar, and trying to match that in a way that complements it on the drum kit. And obviously when me and Scott got together, it was very inspiring hearing all those electronic sounds coming out of a guitar, and it just made me trying to match the energy and trying to just complement the patterns and the sounds. Yeah. Cool. Right. I'll translate that. Sorry. I mean, I have a pen, I have a paper, I can take notes. And, we're listening eagerly as well. So, donc, Scott expliquait en tant que batteur que son approche, en tant que guitariste, que son approche de la guitare était influencée au départ par ce qu'il écoutait, c'est-à-dire la musique électronique, Prodigy pour commencer, puis ensuite la scène française, Mr. Oizo par exemple. Très rapidement, il a eu aussi une approche qui était liée aux pédales d'effet. Très jeune, donc il avait une approche assez originale et ça a très bien collé entre lui et les autres membres du groupe. Et en ce qui concerne la batterie, le point de départ c'était plutôt de la musique un peu dure, un peu plus violente, du métal et compagnie, mais assez rapidement il y a une approche qui était différente où la batterie était envisagée comme un instrument mélodique avec des petits détails, des petits patterns qui permettent de proposer quelque chose de plus mélodique. Et évidemment ils se sont nourris mutuellement, l'originalité du son de la guitare a mené à des nouvelles choses. Et voilà. Très bien. Le titre de ce deuxième album, Nothing Clever, Just Feelings, est à la fois pour moi vraiment très marrant, ironique, sombre, profondément touchant aussi. Est-ce que c'est l'aveu que malgré toute notre bonne volonté, de notre savoir, on va dire, livresque universitaire et nos envies de militer, à la fin, on n'est plus qu'un tas de trucs chaotiques sans vraiment de contrôle? Yeah, your second LP is entitled Nothing Clever, Just Feelings. So Antoine was considering that it's both utterly hilarious, but at the same time it's quite moving, because at the end of the day, it would mean that, no matter how hard you try to be, fight for rights, no matter how hard you try to read and understand intellectually speaking, we're nothing but human beings. Is that what you mean? Yeah, kind of, yeah. I feel like it was, I think sometimes with writing lyrics, especially for me, I feel like I want to express a lot of like educational or like political stances, but then obviously get a little stuck on how to make that, clever, or this idea that I'm being witty. Sometimes I don't think it's just a hard thing to do. And that album felt like a very big stream of consciousness and really just like totally just from the gut. And it was just a bit of like I'm going to try here, but really it's just me shouting shit at the end of the day. Yeah, that was that. Okay. Voilà, bon, il y a l'envie au moment d'écrire les paroles de proposer un discours, un message qui soit intelligent, qui ait un propos qui fasse du sens, mais bon voilà, il y a quand même eu l'envie de faire quelque chose qui vient des tripes, quoi.
Et après tout, c'est juste Yael qui est en train de sortir des choses qui viennent des tripes, voilà, et de hurler. D'ailleurs, Annie, est-ce que la rencontre dans ta vie avec ta propre fluidité de genre t'a aidé justement à canaliser une certaine colère qui était beaucoup plus présente avant sur le premier album du groupe? Yeah, Antoine was wondering to what extent your acknowledging your gender fluidity allowed you to channel some sort of an anger which can be felt on the first LP. Do you consciously think it has had anything to do with that, or? For sure. I mean, like the first LP is me being like a younger, like AFAB person or woman. Very much the younger side of me being like, oh wow, like discovering feminism, sort of, because I don't really think I like acknowledged that as much. I learned a lot more in like later years rather than teenage years. Like acknowledging it, learning it, and then reacting to it from a younger age and being like, whoa, this, like, I've got a boot on my neck as a woman. And then moving on to the second album, I think I actually really rejected femininity quite a bit because I felt like being close to it was and somehow a little bit traumatizing. And now we're coming back to going, I love being associated with femininity. So there's been a very big gender fluid kind of race course discourse going on. If that because makes sense. It's appropriated femininity for yourself. Yeah, okay. Totally. Yeah, sure. Okay. Donc voilà, pas de problème, I'm here to translate. At your service, sir. Le premier album, donc tout simplement, elle, à l'époque, était plus jeune et c'était un moment de découverte du féminisme, donc prise de conscience, compréhension, réaction. Et puis le deuxième album, il y a eu un rejet, une forme de rejet de la féminité, mais voilà, en fait, c'est plus complexe que du binaire, en fait. Donc à l'heure actuelle, elle revient, elle retrouve quelque chose qu'elle trouve intéressant dans la féminité. Et Antoine, tu faisais le commentaire, tu disais peut-être que c'est parce que cette féminité a été intégrée, que c'est pour soi-même, que ça lui appartient. Allez, et pour finir, j'aimerais bien qu'on se penche sur la dernière vidéo en date du groupe, un titre assez catchy qui s'appelle Until You Showed Me, qui est extrêmement, je trouve, dans les paroles positives, encourageantes, en ce qu'elle ne traite pas la non-binarité comme une malédiction, un poids, mais comme une vraie chance de se connaître. Yeah, Antoine wanted you to discuss your latest music video, which is entitled Until You Showed Me, which he considers as very uplifting in that, it presents being non-binary not as a curse, but as a boon. So can you tell us about it? I can. Sorry. I think musically, from my side, is just approaching the electronic side a bit more. Like I use a sample pad or like electronics drum sounds from the majority of the song to then switching to the end, like just switch to the natural kit. But it's just messing around with just playing the pad as a drum kit and creating textures and rhythmic patterns that make it pop, really. Because it's a very poppy track and dancey and, like gets people moving. So that was my intention from my part. Can you remind me of the question? Well, I mean, it's Antoine considers that this song is very uplifting because, I mean, it's not about, being non-binary as a curse, but rather boon, something that brings you. Sorry, I'm with you. Yeah, I think there's a lot of angry music or a lot of like just kind of cheeky music. Whereas that particular song was like a love song to my partner at the time, for accepting not only like all parts of me and all queer parts of me, and it was a love song to the queer community to be like, it's nice to celebrate joy as an act of resistance, as we know, and that's really important. And obviously, like the pop aspect of it and electronic aspect of it really was like fun for us musically to mess around with. So yeah, I do think it is uplifting. Thank you. Oui, donc voilà, à la base, c'est une chanson d'amour et il ne s'agit pas que ce soit ringard et c'est aussi l'idée quand même de fêter ce qui est un acte de résistance. Donc voilà, oui, c'est une chanson qui est gaie et qui est faite pour donner la pêche. Exactement. Et puis... I don't know. Anything to say about this song, this part? Until You Showed Me? Yeah. Oh, yeah. I mean, it was quite funny because it was actually the kind of
main riff, or like the intro riff, was like a idea that I had from many years ago. And yeah, I've been doing that a little bit. Well, I did that a little bit with that last record, actually. I ended up sort of just kind of digging out some older ideas and then revamping them. I was just having some fresh input, you know, with Daphne and Annie's like you know, inspirations on it as well. So yeah, it was always just, again, like it's super, I don't know if it comes across, but that really was the vision with that track was very justice like, or like especially the verses and that kind of thing, or like Mr. Wazza, that kind of thing, with that kind of like slicey riff. So yeah, definitely coming from that angle. It was meant to be like a club banger. That was a desperate attempt. Ok. Voilà, mais donc Scott expliquait que le riff principal, c'est un vieux riff, une vieille idée, et que d'ailleurs sur le dernier album, il y a beaucoup de choses qui sont des vieilles idées qui ont été redécouvertes, retravaillées, réhabillées. Hein. Et là, l'idée de départ pour cette chanson en particulier, c'était de faire un couplet façon Justice, un truc très tranchant, et donc avec en tête l'idée de faire un tube pour boîte de nuit. Parfait. Et après la tournée, où est-ce qu'on les retrouve? Qu'est-ce qui se passe? So what's next after the tour? What's the plan? We're writing at the moment quite a bit. We're writing for our next album. So plan is to just keep writing, go record some demos, and hopefully go record an album this year. Okay. If anybody wants to buy it, I mean, fund it. Ouais, bah, écriture du prochain album, ils écrivent beaucoup, ils sont en train de travailler sur des nouveaux morceaux, de faire des démos, et appel aux dons, s'il y en a qui veulent l'acheter, autrement dit, le financer, eh ben, vous êtes les bienvenus. Parfait, ben, on va vous remercier. Thank you so much for being here. Thank you for having us. Merci beaucoup. Et merci Guillaume d'avoir été là pour revitaliser ce duo comique qui manquait au paysage français. Voilà. Thank you, see you on stage. Thank you. Bye bye. Thank you.